say amena mienu ene obi ankasa emu eda we mu ana we so de eda mu a aya reho sempa na wo mu a wo mo ni sambie ebon semtrofo amane no ana wo mo ekirem say abrante ane din ede money fresh ya wonya mfinhia aduasa emienu no wo mo ekirem say wo ye galamse ya ibi na akyere say galamse no eno ho adwuma ana wo ye na wo bra eno a wo ye adwuma wie ye no ana wo kra ne mfafo no say wo kopa nsuo kakra ede ahohoro ne ho na na manebo no ekiremu ese wabra wonam amnana no ana patre no a wotomu na no ana yehwe no aye hu no ene ana omakohunu sa abrante na mu ana eda ensuo mu a samre waye nyankopon adia na womo esusu se woyobi a eye tramo yi wonom bi pa enu nti womo esusu se bia na tramo no ebade ne so ene na aka ho bi a ema ne mu ye ha ema ye kasa yi ensuo no etimi ede ne kura waye nyame adia na eno so na womo kirem se abawa Mary a wono so womakohunu se wono so emu eda amana foforo mu no womo esusu se woye okuani a atosude bi na wodua na wobomode sanka wokwakosa ensuo ne bi na wode agu ne no baye so na no anafofie anto atana nkampese wodade ho abamu a wono so amanebo ni kirem se wopetire ye no ana galamse amana no koto mu aye kasa yi wono so ato ya no ewonse duom assembly member a wono wo Kalo electoral area eye onimnyamfo Eric Ama wode atodwa akyerem se ne yekoso no ehu yie pa na ye hye afie ase no enipa makomako enum ana galamse amnan wo mawu adamu a empanfo hwe na omuntu ho anamon bi na bomba man yesi obi awu galamse site na wo se me am ko na me ko hwe me ko ye nso na yampa me ko ye no na omoyi emu no afiri nsu no mu a wode na to nsu na no enti anche na police fo so ba ya oma befa emu no ekọ mochire ehwe kwan galamse fo fa so a motutu pita sesi America so omo nkata so a omo de omo sika na omo penti me de the American say omo nkata so for now na mumu a obekọ no so de e wo se wo ya hwe yie because afi we no ye kan mienu a eno ya omo afrim e wo galamsi site na nipa num na omo afrim a me de menim se omo wo Kalo asase no so a omo afrim wo galamsi site eni ayeti yi eye assembly member a wono wo Kalo electoral area eno ewo eye swaman mansimu atoye etifi mantam no emu nsem ana wate no meka say ya gadamsefo a ene yisom soso edi gada no ewo atoye mantamu ometu anamu bi na anamu ometu dia fa won ho ene se kadadwen takwanso ayem ne mpatamu no omo nchechire ye kra mecha bambo agina tuku omatini pa be se aduonum ensia 56 a omo etu gada no a enye no nko wohwe chamfa ne ade a wo mogegege yesese no nso be se aduonu enum 25 na ni nyina mu no ena brigadier general Musa Waja ya wono liaison officer national security for wo ho no wo kire se anamo bia we so mutu na wo mo checheche safo no de eni obetu pa wa bra antem no soafo ma no akwanya se woni de wontu sa anamo no sense we no mantem soafo no ankasa ene se dabi wo so mo hwe kwapo be fa so na obebrebre garamsi no ase ompatem sanse ya agensem do brigadier general Musa Waja ni nsemi. The operation is part of the president directives to ensure that we have clean water bodies and then the environment not degraded. In line of that, Western Regional Minister directed that this operation should be conducted. We started the operation from the Hantan West constituency, and we left with soldiers from the 2nd Battalion, the Navy base from 2nd D, and the police from the regional command. Generally, it has been a successful operation. In fact, we have to destroy 15 champagne, and then over there we had 2 excavator machines which have been brought to 2nd Battalion of Infantry. We managed to intercept some tricycles too, and then some other items like water pumps machine, and arrested the suspect, which will be screened by the regional police command. The operation went on successfully. There was no casualty, and all the personnel involved has returned back to base. We hope to follow up with other areas of concern in subsequent operations. So I would say that generally it was very successful, being the first operation being conducted. The suspect will be put before court. In fact, they are being screened by the regional police, and those who are found culpable will be put before court. And when you are on the court,
wa bɛbɔ wɔ no emra no edubegyina ni mu pa sɛ de omutu anamɔ no nti Brigadier General Musa Waja ana motin wenka no liaison officer the national security for mo atoye mantemu yɛmfa atoye mantemu na yɛnkɔ epoye mantam no emu na sɛ Ghana fo bɛka yi a ɛda no ana wɔ my Ghana yɛmfi hyia duosi anwɔtwe yɛdie no ana rehosɛm beto dwa sɛ abamu bi a wɔnya mfi hyia no edu ɛnan ne din ɛde Samson Seku Kluche wokɔ school ɛwɔ Boadua Junior High na ebeto dwa so akwakoto galamse amnamu awu na enam so ema mantam so afo ye maame Rita Akosua agye awate wone empanifo ene wo mu akebie wom akwakohia ewo Boadua eno no ewo Krobea ko a ewo akwatia manse no emu na wobra wone wo mudi nkomo na wo kirem se wo mo anhyase ntu anamon ama galamse no ase ntwa ebetwe wo mo ankasa de hye ana akwanse do na eba ne sai anana no mo hemfo etimetina se ema galamse ese wo mo ankasa ensase eno nti no oba abasia wo batwitu asinebo enye tu ayeto na emum etu aye ne yedin tuo na wate ase mwantre so no ne gadamse fo nde ase ani papa na emum wone ba ko a wo te hemfo no ene se ya beti obi na wo hene bi befre wo ye mena na eno nti munya no no wo se sa de no wo mpese obeti biem wo se wo anya ne sa na se wa ma aposifo ne bambofo ansode ama galamse no eto antwa daache adehye ane ye bekra wo hurehuri say anajo eno mo ba be ye machine ya ye use enye de dia na anso ye security persons eni krom ha na anso ye penifo eni krom ha na me ka atro bia say makwa kwesi akohu me koye me obatan me ye mo hyehye me me ya say nenso ma be yi nkoda mienu ma me ba ko ubedi echela on papa so ye ba ko na eba ni se ya obata ebedi ya usa didachi ni kwada ebehwe no ena ekoi na didi tu sa na ene eye mami bi o echina nana na ye oba commander ebia na ye oba ye nje musa ye be ye adwuma ne nyensi amini na mene se enya mede se mati se we ewu wa ha ba na mi pe hand on information mi pe information a mi pe ni a metimi aka akire omo na ekire bibiom ye bechi wa ma mi de echi enfre mi nama nya ye ka nyina ni se wo ye minor na wo ha ye ba wo so enti epoye mantam so afo Honorable Mrs. Rita Akosua agye awate ana ode sansem we atu edwa na eno achi ana wade ato aposifo na bambofo nyina nim se won mo lesimiam ese tetrem fraud boy na won mo nya hwehwemu paade nam so a enkwada anketo mienu akoto nsuo mawuo no na won fa ho amanebo emre no kechi eno wuye akoko a onim hwe nya ye ka nyina ni se ye ba musu wo ye minor na wo ha ye ba wo so ukra license a wakata so me charge police for I wa ha. Let's investigate into the issue. Let's know whoever mind here. I hope you will know. Residents are I wa ha nyina no. Omoma ye hu nipa we ye ni size. Na o meche ye nyinti a obetimi atu amra we eyi ni sika efim na waja ho se emfa nkwada nkwa. Epoye mantam soafo ye maame Honorable Rita Akosua agye awate ana wade sansem we kwato dwa ewo Boadua ewo akwatia mansi mu epoye mantam na eno achi ana ebusuafo a womo ana womo de hye ene abrante ane din ede Samson Seku Kluche a wonya mfinhye dunan na wahwere ne nkwa ewo gamsa amnemo no womo so je brene nsem trofo di nkomo Ejuma na meya nso na ejuma igamse na ekumi ba aha de pa yetimi nka na kese ya na se omutu a esan ko mkata amna no somai ba omunye eno ne ade a ehai pa to ile aban no ntu ne nansi for mai ejuma ase ejuma ni manisa nti anka ya de anka mna papa ba le tumi ye no kwampa so no mkata so a no mboiso no ban ya anka ejuma eto asum bese agutuna nkatamlan so a na SMP akatamlan so de na otunye de enye jima jimo hwe na family kwan papa so
na mo nkyerɛ kwan ba fa so yɛ adwuma no ne yenye what to amount to one will be interested, will be a metro Konaka so. Yantuaso. Yeah, to also any promise 102.7 so any so and our promise TV. Wow, we share no Yadamasi. Now, the attention is said, Yadiani Timu, our Fiam Quanta, Abaya Sabia, a Toyaman Temubium, Nankra Eba, and he said, if you are quantas with Kakanina, Chesatoyaman Temuhono, or Hona dialysis machine near the idea wa. And ye ka ubi or mungu nyasa bumi ya dia dene kodi na kotusho na kwaje ayahena non bi and I can't be a doctor Jamila Khalid or Yababe Tuja or a doctor Penipa Chelese we shall switch Kakawina dialysis machine a bemi and sape nti wo mu hiam wapa sa ban emra no mfa bi meka ho na emwa won se de be yo medwuma yo no ebetu akode ne bisan se dudu no aba hono mosefo nto dialysis so ana se set abo mu yade so ho kidney problem na beba na nka ya de that dialysis so so no insan se enuro titiriu efidie no ehwa na niema bi wono mu a enhye da ncc na kwan so yemfa ma wontri na kan bia madwuma no ayeden na disredi ni ya yenim no yesa kidney conditions no akoso enti no bese ofanipa wo ha emu dumian 13%. The last time I checked is that the numbers no, but day to day teach western region ha you would say amount for more kidney problem numbers no fan dialysis ne wedding niema obeto ede lines I bet show any process na nkasa eto wedding. Looking at the number of cases aya any the accredited institutions ya kase omutimi ma free dialysis no we brakra just say oba efian kwanta ha on average be at 2 to akoswa 3 machines. Another site was Takwade Hospital but free ne there efian kwanta na ya accredited say Mumbai free no. Yeah, last year we had about 1,700 people set number of sessions of dialysis for just last year. And to the fact that we have about 2 or 3 maximum 3 functional dialysis at a time. Let's just say even though affordable kakrano, still access is a real problem. Because, like I said, if you're Fanta Regional Hospital, currently maximum I have 3 machines now, 7 the whole region. Because there are some private places as well, but like you said, the free one day, if you're Fanta, number no bro, machines now it was. Enti Dr. Jamila Khalid ena moten wen Canada ni nyina mu no Dr. Hilda Moore enso so na akokep kusa ba asabia onso di tintima pa e ho no se ese sabo kidney yade na kosoro pa e wo Ghana ha omanfo hwo madidi mu ye enom ene kwa kura e fa so ye niema sanse ze hwo du kura se dodo hwo bi e kodi pa ye mo no no na hwo no so kura no timi kokofa kidney yade no e de e ba na je se ye kan nyina no na edwumadi hrunkwa wodi e de afa wiase afa na ba bia nti e wo kidney dia na no so e koso. Any cases na organ and orokosor. TTC, diabetes, esichiyaba, ena mojabroso hypertension na owoye mun. Ebisi fi yen indumem na galamse na chemicals, toxins, indundra yezi ejuma. Sometimes even pesticides, weedicides, fertilizer yene kwa fuwazugu one is diabado. Inti owu here there ye sheniye because orokosor pa yen studies be all there wo yen manimu 13.3% of Ghanaians are living with chronic kidney disease. Into yaza say yefa nipa 100 ma yechemu be 7 at least nipa ko kidney disease. Yankasa ye hwe hu ye hwana ana ihe na ye wo ye baby to the diabetes esiche yarba pressure dey ye hospital ye make sure ye numye ndu ye make sure that ye levels no wo form pressure no go form sugar no ba form yezizi ye join in the bana owo in chini bebre angwa bebre ye exercise and anto kakanka ye sports gym kakanka just to keep healthy and fit. Mame Hilda Moore we pe na Dr. Joseph Tambil ono so ene Dr. Penny ewo efiankwanta abaya asabia kwa ankasa ode trasho se neni asopa ankropa adom kompesika budget ye kikai enso so tefa omo ensabe ka no mo de awie hospital no amana baba be ye teaching hospital che se kofo kra be hye da ko akwaje tete ade no
was the near shopper no may na basa here so. I am delighted that in the reading of this year's budget, the finance minister was so clear on the fact that a Fiankwantas project is one of the top on the list of priorities for government. We want to commend government for that and to encourage them that they should put the money into the project so that the project is completed on time. If the project is completed, we believe that all the suffering that kidney patients go through in the region would be minimized. Somewhere in the middle of last year, towards the end, there was an initiative to add renal services to the NHIS package. And so facilities like ours were rolled onto that program, and we have rendered services. Now, all those hundreds of thousands of cities, in fact, if you put all together, it runs into millions of cities, have still not been paid. And so we'll call on government to ensure that these are paid so that the facilities can continue to run services. I believe that if this is not done, facilities would either discontinue or begin to charge patients for the dialysis services. If you have a free no dialysis no kidney for no, and what is a Dr. Joseph Tambil, a kaka crash down, Chekan down, say Abayam now when you free one with the HSC free no sugar before, so Beko, Beduska, Ubitia, now for my show, just answer the HS Abano and Megua. Yentwa Kasiabono, Esonko, and Finfi Mantam Emu. Na arehosamu a efiri awutu babiani ha odumase eno ewo awutu senya west mentin no emu eba kyerese wo so brantamu a mframa jampantrudu de akyere bi etimi ato amaye kasai ebubu nkofo adan ase adwapade ama school adan hodo wo ho de ne nyina no eso atimi apa enkwadai entimi krampo enko school biu na wo kyeremu sensuo no enya de se eto kase na embom na emframa edi akyere no anana eso pa eno ka ho bi ema eno a trese dabre eye den ema wo manfo a wonom ewo awutu babia ne ha ene odumase empotem na wobra wone nsemtrofo edi nkomo na yamane boni na ansa ejina mu ebie no ana emrante hene a wo awutu babia ne ha odumase na nakwasi esel wode ato wo momna hye bedwani onabo gezala tete anim se wonhwe na womma wo mo ensa entimi ento emwa bi so na womuntimi ensenya dabre ebio awutu odumase babia atwer ifise eno a anapo we yesore no eba school dani nya so apa anapo nkwada no omo ba school omunya babi ntina nyina na mkrunum in fact hadwe na ma me mrante hene na kwasimpa so editu manum se ebesre MP ene ankrankro mo bi ene mpemfu se obia mra no moboa efise oyanchem anade se oyene kasepa na to nkolai wo school hanum mo school se no mo nyina ne namkum bebre kokum because mo nya babi ntra ensuade mrante hene awo awutu babia ne ha odumase nana kwasi esel ana kasa ye na eno achi no ana kuro no mpanimfo ane school fo aye kasa wo modan afa to renche mo no so je bre ne nsamtwerefo edi nkomo na enede ye ba school ni yentumi ansi ahwe ye school dan no so nya pepa nti misra aban pa se omo mboye wo ye school dan e books nyina afo atete yentumi mfensi ahwe misra aban se ombe boye kakra I'm a man that crying to me and she had the abon crying. The Yadinkra Emma MP, Honorable Gizara Tete, say Utu West MP, so a banner boy and send a bear, a mofrano, a bit many baby is shady. We say, I am Ra, I'm born to an MP Baha, Ama, we share in the Kasai, say you school no, they won't say a holding our firm, and the MP say only renovation. Emfa MI no share embo say since you na ban ni so enti osrese yembo mpa se na ban eba ekunyan so a aba modern no di se adwuma no e di aman ena nro nsu to kase a ehum etutu aye nchensin na mamofra no eni bebi sisi a ambusua di enti esre mpi se omra
enmenu ya emebo anyway adehia womo ewo awutu bebia ni ha odumase eno ewo awutu senya west crop womo mfimfie mantamu womo enum nsem ne osuframa na no da fa ye ewo apramadi ewo sitifisaf mansini mu no nso akwakofa ha pa na de aba echeseba ne sa mantamu na ye giranti kan bi amaswafo mantamu mu Mame Charity Gardner enim ra shebe dwani wo asitifisaf wo honorable Alhaji Collins Dauda aka bom akeka niema bi asisi ani a omode ne enchanse ni chese instrument ne niema bi a ebeboa mo otubidi aya nsisi akwakoche wo manfo no wo hwe adan awodo ho kan yi a me kire afi mako bese aduasanum 35 houses and afi susuro woni a wonya baabi na mprempren bese wo ha aduonum 150 die echese nipa no omedi sese me papa na mframa no anu odin ade kora ba ko aye no so ha dwe pa se mframa no fa sa na school dan so apa nti wo school dan no so no eso apa ama teacher baabi a wo no so wote onya baabi ntrancha checherefo no so di senseme na Mame Charity Gardner bra wo gina no odin se matudwane nti a wo de sa enema no ba aye no ebini teacher wo munya baabi na ni students a wo mu bibi nti wo free classroom apota sefia wo mu ko school no ekokeka yeti bom epenyoma kakra se ya de ba e de aba bebo community no se de be ya teach me go back to classroom na students so etimi akwa akosua ade ntanyume se wo me ne mpanimfo wa ha ye kita ye nsam cement on rocks any your friend is saying na doa any iron sheet aye de ebedan community no so mo betumi a start bibi with enyoma we aye de abai na yase akwa echire akoboabo ehu bio sanse enye kwa na enye nkwa individuals nso efie nso so mo nso so alusi omo sheet na any ade bebre eno ti we ye mo a me ni metim ene Honorable Alhaji Collins Dauda ye ba ye de ba be support apemedi community no so de be ye teacher for any school for no mo nso benya baabi atena se anti Mame Charity Gardner ena motin wenka no Honorable Alhaji Collins Dauda ena oka sei na nyina mu no na chese NDC amayuko no dwam trani ya wo epatemu ho no asabe odonko ena no sugina na mu a wode nsem atudwa na ne nkyerɛkyerɛ mu ena wo se ene ma ndom de aba na emum mo bi mfa nkɔgyina baabi so okwa akoton aha oni ntia de baaye omfa moa omanfo ene ma baaye ya ma oma no de estimate baaye ana 68000 Titano 680 million. A home estimate on the buyer. And a number of Alhaji Collins Dauda Mame Regional Minister. I compare home and Yamaraba. You hear a car electrical gadgets no. I don't quite like I said the bromo. It will be area. And then also the Akano, a bed bromo day. Our dear Mina. Yes, Omani said. Omomon in Kong. Alhaji Collins Dauda any present passer went to my name of Bibia Diamond Biano. Yes, show me a chair, so we have some meeting up a paper. My now, there's a trust for everybody. Yaba, Yaba, Massa by tree, Ababa, a Manomoyano, a course of Uncle Silver. Yes, sir, and I say, you couldn't get from the blue Sabria, Ubi Dasupa, and change every way. No better, and I say, enough from me. Yes, sir, and I say, Sadio on fine you. All I say, only by the entire Biano. Enti wapani asabe donko wie na nanadoma ko ba fi ayo hene wa pramadi gina wonu mina na emoje ne yema no no da ase se da ase bo anipa no bi da so hiamwa nti kakra wa kire de se esabe soso nko ade a omoba omompo gina wo yenka bi nhemu ehu ade pefa minister ane ne mpanyimfo Honorable Collins Dauda aba be ne kuma asabi ekwa agye yensem na abaya ba we yehu bi da sa ade asi na otwini na ne ma omode abedum kro se yemfa mwa teachers quarters no sabe ye de be kan se nyame onhira wo mo na omo nyuma die na omo die no enko so tote na ne yesere kakra so atato se omo ncho omo ne special se nadmo kankan kromafo no ebi so nya baabi na omo ho aka no so omo ncho omo ne mehe omo na omo mo ama omo so onya baabi na kakra na adoma ko ba fi ensem no ye to akase ebo no so akọ oboase na bese mfinhia kakra nie ana beto odwa se fire tender a wodum djadwumakuo de ye adwuma e wo boase no asai a kire se enya adwuma kora bio na enam so ma se eja ene atorentem bi kora se baabi a wodum djadwumakuo no wontime nko efri se wo mo kasa wo mo de adwuma no ayade se timi asai na enam so ma wo mo twro nkrata akora koma mpanimfo se dwumadie na wo mo die se wodum djadwumakuo no se ka we aye fire tender no
se eni ho no mo a nya de se o mbetimi aye adwuma nti anka mpanifo nsiesie ma wonom say ye kasa yi mpanifo anye nanso ensam trofo a wo mo ewo oboase aka wo mo ho abom na wo mo nsam nyina no ene sese wo de hye anko a akwa edwane wo makeka wo mo nsase eye oboase Media Coalition for Development ama ye kasa yi wo mo nsa atime akazika kakra ama oboase fire tender no ensam trofo yi atime abomoden asiesie ne kama ede ama odum adwumakuo no se wo mo nje na wo mo emfa nye wo mo adwuma biewu na eno na wobra wo da ka yi ede hye mpanimfo nsam no eye oboase fire commander DO2 Reta Agboli wo kasa na wo kirem se woda ensam trofo na se papa ene obibia o contribute ye ne fire tender yi asa gira na so ebiewu. Last year near recorded 6 fires attitude and they who find Janet Obongobri woko Mami Korea Hona there was explosion for sure Monkwan Ibisu paper Japade be so yesterday until Ambo was my fire say Jano commercial fires be base vehicular fires be bride the AC Amasa to enchemu na de or how any oyene bro was mine nti ambo ayekra afie atwemi ene afie ahyase pagya etutu nyina no ambo bwasman fire service de yedwuma de titi wa yedi nya edim se yedi afidie na eden ededi se ba se gya to baby ayen first extinguisher de edi kan ne defender na edeba utememafo no mo de extinguisher na eso ano nti abedi enim se gya hyehye se yakwanhia se yeso bia ka buram se bia beast invasion bibia besi bia no efidie wo de enim se ahokeka na ede ekosho ebema bibia ne ebitimi de ahohare abede abeso ano ntem Obuasi tender na 73 districts. That's Obuasi West, East and Akufo. And a media nyame adumene. Mo hu ade fefe so Obuasi tender itima ba kwan so ntia do mo nyina ase. Tender ne de mechanical faults and engine no I say mechanics ne ba ho a ego a mo try ya omo buy even just recently let's say 2 weeks to some better engine. Omo be ya ma ye cost here test drive go new Biasi road so esan say yes and the bint ne said you do na engine ho de na dey abafem na nke si enya engine fofosima nti edina engine ni simu ni de omo de si so na te say on spark ya na je so nti si ade na etimi say engine and boy na more of engine mechanical fault and any ayeti ye fire commander awono wo oboase DO2 Reta Agboli ana wane oyerepa ensem trofo di nkomoyi na eno achi ana ensem trofo ku a wo mo ewo oboase a wo maka wo ho abomu a enne aniswade hunu yatimi abemo no wo pani a wodi wo mo anim eye obarema kwadwo jamfi wono so ajebre kirekire mu se de eka wo makomenti a wo mo ensem trofo gigi sika emenne fire tender no eye adwuma ne se woja brantam atimi ato nipa fie na adwapade asai na enkwan so yatimi ahwere eno ana wo mpese besi bie mu nti ana wo mo etu sa na mo a etisa da bu media for na se efa dwumadi amadi na de fefe dia moya ma oboase ene adanse man nyina maame returns so a we fire commander a wo oboase so ye beda na se fisi oba akom ha no ade obi nkan ye ne se utuana monko notable institutions mo ha nyina ene ankan bituma boa o man ntuntuo e ko ba se fire tender no so se ye no betu manim na mo so mo yere mo ho e bodoro mo bibia te ye kwansini ene ti so obi dan hye ne hu se David e ko no se kamia account so se de mpedifo ka se kadenti a na aka to no sa ne koyeye se de ko ehun akohia se nyina be keka ehun abom ni aboa media campaign se be ya be fix fire tender a wo boase ne timenya ka se nkese oye ne bi etu bi a yetimi akwakoro boase ni pa no eno na ehye nkwan hu be ni hu se ya boase adumadi we se a ebe ha adwene kakra sanse se no boase abe se de akra oni agusua nti na o se nsi nya fire tender disi achi ase bi AC jahyehyɛ mu a etimenya mboa enti obarima kwadwo jamfi woye convener ema Obuasi Media Coalition for Development ana wo kire sese wo Obuasi adane nyanyamforowa wodi kan kwa ibretum nanso adukuro pa de wo mo enya bi na kura yetu gold oso no wo mo panima bi se ya wo mo bre o my Ghana de sanete na eno achi ana Arafat Suleiman wono ana kasa ye de ma Obuasi Gold Buyers Association wono so eda wo mo a edo am kakra bet boaye e ma kai wotimi ye da bu media for na se efa dwumadi amadi na de fefe dia moya ma Obuase ene adanse man nyina maame returns so a we fire commander a wo Obuase se beda na se fisi oba akom ha no ade obi nkan ye ne se utuana monko notable institutions mo ha nyina ene ankan bituma boa o man ntuntuo
Ekoba le se fire tender no so say no be tu mani na mo so mo yere mo ho e bodoro mo bibi ate kwansini e na ti so bi dan hye ni hu se da bi de ekono se kamea account so se de mpeni foka se credit a na aka to no sa ne koyeye se de ko ho ko hia se nyina be keka ho agum ni aboa media campaign se be ya be fix fire tender a e wo boase. Anyway, Abrantia ne din ade Arafat Suleiman wono anekasa ade ema womo a etuto gold e wo boase womo nka bom kubatan wono nso nanum nsem ana wode atodwan ezefu from ayeto aso na chese Ghana man pani John Dramani Mahama wa power posi pani foforo kra se wono na omameda posi sadom no ano yewura Christian Tete yohono na se de na ode akofransha ne nsem o ma ne hwai se wo yi yade yebesie bia wo be ye adwumaden ade aboa wo man no yewura John Dramani Mahama ade to no anim se ye hwe bambo unsensem wo man yi mu a isi kra de amansanten tan kwantempo nkofo efa so di semone ne ade cyber crime no edifa mo mani akọ won ye wo bu nkofo afa so fraud no so ene won so a bonefo semankasa ahye wo man so e wo ho ne ma basa bi ho no mo yintimi nyifiri wo man yi mu isi ano kra enwi enu nti ba opani no aba no mo moden se adwuma so no Yewura John Dramani Mahama ade hye ne nsa no meye no me ni yi na emoa emmasabio abonefo sem ye mpempi ekosoro e wo man yi mu no gakra As we all know, security is the foundation of development. Without safety and stability, businesses cannot thrive. Children cannot go to school in peace, and our communities would not prosper. It is for this reason that the leadership of the Ghana Police Service is of paramount importance. Your appointment as IGP comes at a time when the security landscape is rapidly evolving. Traditional policing methods must be adapted to confront new and emerging threats and crimes. We face increasing incidents of violent crime, cybercrime, and fraud, as well as new forms of organized crime that demand sophisticated investigative techniques. Additionally, the global security environment presents fresh challenges, from terrorism to transnational criminal networks, which requires strong intelligence gathering and proactive law enforcement. Intelligence-led policing, community engagement, and effective deployment of modern technology must be at the core of our law enforcement strategy. Our officers must be well-trained, well-equipped, and motivated to serve with excellence. One critical area that requires immediate attention is the relationship between the police service and the communities in which they serve. Public trust in law enforcement is essential. Without it, effective policing becomes difficult. The concept of community policing must be strengthened. The police must be seen not as an intimidating force, but as a partner in crime prevention, safety, and development. Officers who serve and protect with empathy, fairness, and respect for human rights are respected in society. Mr. IGP, your role will also involve rooting out corruption within the service. Na we Yewura John Dramani Mahama na nyina mu no just IGP kotofro abanhwem mu Yewura Christian Tete yohunu se sabe ade ne dijawa ne ye dia soawo adwuma no sabio aya waye bi pen na onim nso se de sia tienti akwa bi aso no be na fam de sefata. At this glorious moment today, I express my profound gratitude and the honor bestowed on me by His Excellency the President of the Republic of Ghana and Commander-in-Chief of the Ghana Armed Forces, Mr. John Dramani Mahama, for appointing me to this prestigious position as the Inspector General of Police of our dear country. Your Excellency, being entrusted with such a pivotal role signifies a personal milestone. It acknowledges the dedication, hard work, and commitment to excellence that have formed the bedrock of my policing career since I joined the service as a recruit in the year 1985. This leadership position transcends mere title.
it embodies a solemn responsibility that demands unwavering vigilance, integrity, and the ability to make decisions that safeguard the safety, security, and the well-being of our citizens and beyond. Your Excellency, I approach this responsibility with the utmost seriousness, fully recognizing the weight of expectations accompanying this role. In alignment with the transformation and modernization of the service, I pledge to uphold the values, traditions, and culture of the Ghana Police Service, consistent with the resetting agenda of Your Excellency the President. In this regard, the guiding principles will include discipline and respect for seniority. IGP, Namotin Kano, you're a Christian Tete, you're no, na, yes, I can be a man and you some penny John Dramad Mahama, I appointment for where you penny for Edward Cobambo in Mikado and Baba Bubos. We got a prison service, Penia, this Okaka Director General, a DDGP3 patients Bafo Bonnie, my men on ACC, Okaka Director General, Ghana Prisons Service. Not just no, Mammy patients Bafo Bonnie. Nani Namuno, Chief Fire Officer, DCFO, Daniela Mausi into Sapon, non ACC, Okaka Chief Fire Officer, and a Comptroller General, Emma Ghana Immigration Service, Ghana Immigration Service and Social Assistant, DC1, Samuel Basintali Amadou, and on also Okaka Immigration Comptroller, ya no sabri appointment no no teenager said yakwa we DCI ni DCI ndi krata no efra ba mu aba no pani pa ya ohwe nkita wodi so o ma pani atra felix kwachu ofushu na ne sa ehase ya to aka se bono eso busumi ni da na etoso edubako ana wo man yensa na hene awa ye marashe bedwani awadwuma ko enya na siem honorable Dr. Keselato Forsen Finance Minister Asem na making go kojina Parliament ema wo my Ghana yakwa ahomabo 2025 budget no wo de ekoto edwa na wakasa awie na so na enum nsem ni bi wo hono mo a akwese awie fufu ahia nkwanhia ne bi ane se marashe bedwani a wo Karaga abandada ne penso na wo ye fotosanfo Honorable Dr. Mohammed Amin Adams Anta Ababontia bechirim say wo budget no a yewra Dr. Keselato Forsen kenkan ye no a wo chirim say figures no wrong na wo hwe economy kura no a wo mo MPP for be fire 2016 no a na nye MPP for ya ade sansem we nyina no antimi ampie mu a na kire say NDC amemwo yi ntro ene hurudo huradasem ho budget anom kokan ye wo parliament. That the finance minister of a country will wish his country drilling an IMF program even before the IMF conducts a review. Yet, the same minister in the same budget projected foreign financing for his budget for the year to include $720 million from the IMF. How come the government doesn't know that when Ghana fails a review, IMF review, because of the manipulated data they use, they will not receive the $1.3 billion from the IMF and the World Bank. So this already throws your budget off gear. Do they even know that all the reliefs we got as a country from the debt restructuring we did, bringing us outright cancellation of almost $4 billion of our debts, and then $7.5 billion of debt service relief? If you put all of them together, they are talking about $12 billion United States dollars that the NPP government negotiated and got this release for Ghana. But this is also tied to the IMF program. Which an IMF program means that you go back to the status quo before the debt restructuring. Na enwachi ana honorable Dr. Mohammed Amin Adams Anta echirem se emra honorable Dr. Keselato Forsen working kind budget no asemba ko a wono Dr. Mohammed Amin Adams what ye man who dwiri no pa ne se finance minister say wo hwe enhyehyeye Ghana ene International Monetary Fund IMF ko ye no a Ghana ye busa enhyehyeye no eso no wo kirem ese eyentro na figures ya na nkese senka wo de kirechire mu no enya no ana oyusu ye ntino
watu mfuturo egu Ghana for any. Also says that they should be reported in gift mix. And you have brought data which is not reported in gift mix. And you come and tell us you have done justice to the fiscals. No, this is statistical thievery. The government must therefore explain how they came by the methodology used in computing the fiscal balances. I am really lost as to how they drive the fiscal balances without fully applying the methodology agreed with the IMF in the technical memorandum of understanding. What is even more concerning, ladies and gentlemen, is the minister proudly declaring to the world, based on the voodoo computations he has done, that his country has breached the IMF program, when the evidence is to the contrary. And when the IMF itself is yet to conduct a review of program implementation in April 2025. So IMF is yet to do their review. But the minister, whose performance is to be reviewed, has already announced to the world that he has breached. The NPP is no longer in government. The NDC is in government. And so if there is a breach, it is not the NPP that has breached. It is the government of Ghana under President Mahama that has breached. I believe they don't know this. Ania yeti ye ayekane on my Ghana ye photo sam for Honorable Dr. Mohammed Amin Adams Anta. Wano na yamra sebedwani wakaraga ana wakasa yen. Na ensam fufuro no Achiramade DA Junior High School yakasai wamo aya abakwasem pa na abakwasem school ya ye ense wamo head teacher eye Ora Samuel Asante watimi adi nkwada yanim etu anamo a kire se eye abakwasem we bi nsida na watimi adi nkwada yanim akwakopiem ewo nkrapompude mantam se wamo ekọ ensrahwe se ne be ya ebetimi aboa desua ene ade kire na enkwada no so atimi anya gidie se emfa hone baabi a wukọ school no wonso betima be nipa kese ewo mai emu na emiami ahodo a wamkọ ye no eye wo mai ye mra se badwafie Parliament House womo ekokosra ho ana afenso no Blaster Square enso wankra mumpude mantam so womo ekoi na ewo atwema kwanwoma kropon emu no senia wosije womo feso ewo Parliament no woda womo asepa na wo hwe video no ankwada agina Parliament na womo nim sire se de wadi banfo bese no na kire se efe pa modern toilet facility they are not. You say the person here of Parliament now on the Senate Parliament the DC Council the Bonamania was move from Mumra the buy so when you are praying and the Frano edit as I saw any sleeping so I'm my fireman when the France edit and once as I saw am I anonymous Ajay Kwan, the fair, here can say that the MPS. The author of Vivian, Yapon, and name. The same patent here, at the manor. Say, Uncle Son Transo, said, at Maparoma, Professor MP. In Contra, why am I at Maparoma? Uncle Son, not at your money, the other way. The Sassan said, Sakana back. Any ye Ora Samuel Asante wano and were head teacher Emma Achiramade DA Junior High School ewo atwema kwangoma kropon mu Asante mantemu wedding kwadani makwa Parliament and Blaster Square ana wode nanum samutu dwa na enu achi no ana emrahye bedwane won atwema kwangoma yewura Kofi Amankwa amenu wono so de to dwa kirem se emwa biada wode beto fom na ne mpɛhia so fo nwoma suatima kwa nkane no wobɛyɛ teacher fo nyina ana benya fie ababɛsra to boarding school na se fie ababɛsra wa wo anigi a ɛdɔ ɔmo aso papa sɛ ɔmo bae ɔmo wo sɛ fie anso ayɛ kye no and this senior people nyina yɛ te kama edu baabi a yɛsrɛ yɛyɛ bibia ɛbɔ na sɛ bi edu baabi a ana we adwen nkɔ nti yɛyɛ ne page nyɛ ntopa ɔfra no ɛho sɛ bi sitie ɛwɔ ha ba yɛ NDC foɔ no makasa ebi foɔ so no makasa ɛyɛ n'aseɛ na mede bɛma
teacher for the performer and the only last no mama so I won't yes say na say we are no so fifi kwa menu mrase bedwani ewo atwema kwa nwoma kropon yi emu Ọmọfọ mo mori ena ọmọ kekemi se bia kusa bia nyando mani abrepa abra asebu kwa mankase mansinim ewo fifi mantemo ede na si ọmọ kire se empuntu seseye esa wo mo kra mo ni puntua aboza ho ede na si ọmọ so ba mpatem ho no mo a adehibusua ya wo no ewo ho no mo no na afi ura ba ko so efre no ura kwasi amisa ono so abusua ena ọmọ de asi ani epra konwa ba ko pe ho we simi nam di ade ti account bi ama sese mputuo pa de ene yese woni enso ka kire kura mori kura abusua ena omudi ka kasa ye na enchechirimu a opani ya wode ema ye no o ka kire yiri prensi na ma no mpuntu ya ka chi se manso ninzi se ye mpele manso so ba ko do mo wo eyi ni session tin e di asem ma ban nkan da na ko su kwa chi ba bi na yi je ko di ya yin wochi se ko bonu sa akan aka ko ma kan ya ji asem du no do e wa wi shim de ibi bia ba ku yi ye mo lo puntu anyi ni ko yi puntu se bra aban down boy no mo e hospital le yo school sam ni mo ba ka le ya da time of from se mo from ni school papa ya wo te ya da te ti sa ba da on boy ba yi san awo ko tata ba hu anya asma ko mo bi nti mi ya ga yi de akataci ma da yin ya ka ta ne guna ne yace ya yin trefi da ne gwa ka ta ne ne gwa mai yin ya san yara sai ya gwa mai wani kuzi ban ko ba ya ma mo ko ku ja su ma sebu ya yi dibi ora me fi me ni tuma ahina ma isa ko yin hospital wo mpa na ku sa wa se ba ri se fi ya yin wo ma jina chese eno we crowd ye kroma ni bia ya omo mori ho na nyina mu nana adanse wona ye kora abusua no pani wo kire se ebe ya empanifo mbrem odi obekoto asre bambo gina tuko ye wo patem ho sansoso ena national peace council for yura fele scratch ofu so no yemra shi bidwani wo patem ho ne chese yura John Dramani Mahama akora mampani se ye keka kro no omu hia sebe ya ebeboa amashomwe di hini ntino omo fa de wo se wo de to ento ba bia odi beto asa wo ina mori ansama obey ache 205 na manson obey asama ye kan na ye kan yiwe wa mo gofu kuna kusua wa bla ahini ko on fa ko papa kusua asisia se bisema mutum akaja ode akon wo fare wachi nya na on wo fare wachi ayenso e pia somdwe e pia e pele ayina me duma ba sinu bi mo we no mo yi dinda dan pe yin ebe na wa mani pa so esi mo we je pele ye kasa ma MP for squash. This is how Babakan so as you Babakan. Yes, to say, President Mahama. I say, that none be one of his guy, which my use madam will be. You young what's them. The blue one is going to but they can call. On one now, or that one by the maximum Nukodezi. One blah. Now, Nukodezi. Another sense, no. Yeto akase ebono so na yenko jape krom ene mpoasu nananomo atena nkonya na wohene a wo honomo eye okatachie amoa aturu nkonkonhia a wotoso mienu ana akasai wode adesrade ana ato ye mampani John Dramani Mahama nim se apomuden papa betima konkane wo honomo a na agisa agenda 111 ahodo a ewo eye bono mantamo nyina no aban we atimi awie ni nyina ama wonom wohene de sansem go nyina to dwa bra ye apomuden atena ya ewo mantam no mo no wo mo efre stakeholders meeting ana wohene ekoka sansem wi ewase. The recent development in the United States of America as regards to the closure of the USAID has sent shockwaves through the international community. In Ghana, we are told that a yearly $150 million support, a major part of which goes into healthcare financing, is affected. This is a significant blow to the sector, putting almost half of the country's population in a situation of immense concern. Enya eti ye okatachie amoa aturu nkonkonhia a wotoso mienu wono ana woye oman hene ene president ema na nanamo atran konya wo mo ewo jape kurom ene mpuasu
ewo bono mantam no okasa ye na no ache no ana Dr. Kofi Amokwadie wono ana bono mantam no emu no mpanifo a omo hapomuden so woda no woda to dwa kyerem se wo mo a eye adwuma se apomuden aso ye nurses and doctors no baby a won bedampo eden pa. One other challenge is the lack of accommodation in most of our facilities. When you have the critical staff, you need to accommodate the critical staff at the facility level so that if anything happens, they will be the first response. Those who will be able to address whatever happens adequately and at the first attempt. Yeah. Any idea, Dr. Kofi Amokwadie. Na enu achi ana wochirem se wohwe a nurses ani a doctors a womo ewabuno mantam ho no a womu swa enu ntiaba ne sa na dwuma no so ayeden pa. Another chairman, even though the implementation of the network of practice is relatively new, we have carried out some baseline activities which include the following. The launching of 12 out of the 23 networks. That is, in this region, we have 23 networks, making them operational. And then training of regional and district network level staff as NOP champions. Any idea, Dr. Kofi Amokwadie. Wono ana bono mantam no woda apomuden ano emunsam ana wote ye no na ye ka wo se anwumre no sia kase bo ana ye de esom wo every promise 102.7 ana afenso no promise TV eso na besa na wotwe ene kakra nie ana ye toa adesua bi eso na adesua ni nyina no ene se wo be ye nyame nipa ana se wo sofo a Enyoma ben necessary the qualities of a good man of God. And ya was off one as our clerical na uche 10 that bit now moku and it is a wishui akwesa 10 kata and ya no any yaminipa. Now okay kind Timothy Ngoma a din kind a tiri me assign you mudu me noa or some for poor e can send be ho na eno sunti yenina yenin komo. Yankwa homasuni Apostle Kofi inti the general one no and leader founder Emma Glorious Encounter Ministry. Yene no eni sasemwe ho enkomo. Papa asomdwe nkan wo. Enkan so mi Okogyeabour. Papa ahoade wo ho de. Ya me adom ho ye pa bajana nso. Papa yenso ye ho ye mompa ebonti tentan pa e wo fia ha. Papa enwumre de ba wo nchen aboko. Sani Apostle Paul kan ye e wo Timothy ngoma edi nkan timiensa. Eyimodu mieno no se wo beye nyame nipa ana osofo ana mpokura no ohwefo na se wo fa ohwefo adwuma no a enema bi wo ho sese edade mi ehunu sampa se nipa we nyankopon esomafo papa saa niama no ebiri de wo hen yo medasi mini ayachia ahwefo ni atiefo nyina busumi mienu mu ni na ya sha afi esua saa niama na yefutu apo e de koma Timothy se yehu niama we ya na yehu se saa osofo ewo se yehu ho na ba bia na ye hwe se wo se saa osofo no ope ahohoye ya kaso bi pa ahohoye a obi a wote nanim no ogi nipa se obi wote bia bim ana se obi wo be bi adu ba bia na bamabuo abia ba ko wo se da di wo osofo ho ne se saa osofo no yehu se ope ahohoye se oyewunia se onyewunia so yo asoreba so onyo asoreba se wono wo sumo so wono ani sumo e wo se wo gi se nipa ne feso e yesu a e wo se yehunu e wo nipa mu de titu ene osofo se wo bi tu kwantina wo hwempempi na presby ne matadi sini atan sorry ni bi ni mo hono ma baby asori ni si ne ho na mission house no wo enti so bi twemo so ma memfa mission house wo bi ana ade asa or sent to uko president house or dime back or say ya hoye for a hogo for dime into be choma of fa no akwakoda so ye praise bini ubeta baby amanata so ye praise bini intini yesu a e wo say ye hunu e wo sofo ho say oye obi a opa hoye me no Okogyeabour bi meka say bi a opa hoye ne say oji wonipa say hoho da bi asori bakra ba wanim no reception na what the man sofo was to when you say I was sere that be a sofo de nka osigu so o sere kire nipa so no kwa sorry so o ma wa sorry o sere kire no
ɔwɔ tibia mu a ne ho kyerɛ no oboa no sɔfo de ne kaa ɛretwam na nipa gyina kwa ho mfa ka ɔno nko na ɛkɔ ogyina ɛfɛ nipa na de na trem na nka baabi a wokɔ de wakɔ akɔduru baabi a wokɔ bi ho kyerɛ no ne nyinaa yaboa na nipa no afiri saa haw no mu nti ɛno na Paul ka kyerɛ Timothy sɛ so obi fa afudwuma deɛ a ɛwɔ sɛ yɛhu saa su no ɛwɔ no mu enti papa saa nneɛma yi a wabobɔ ɔbɔ so yi menim ada ebi a yɛdeɛ yɛnhyɛ da anya honhom mu ani no a yɛbɛtumi de aka na mmom wo nuanom asɔfoɔ yi deɛ Apostle Paul ɛhwehwɛ firi wɔ mo nkyɛn yi ɛno na ɔmo da ne de wɔ kurom ha yi minia deɛ tie ne sɛ ewiase no baabi yɛkeka kɔ ne nti no ama wogye nipa hɔho a anaasɛ woyɛ papa a awieɛ no mu nsɛ no akɔ wie bɔne obi twam ɛwɔ ne fie otwam na wafa hɔ ɔyɛ hɔho a wagye no atra wo mission house nyankopɔn fa saa ma adeɛ kyeɛ wawu da hɔ baabi ɛbɛtwe wo de wakɔ akɔduru no ano ayɛ den wafo bi atena wo kɛɛ mo de ne kɔ no waka ase ne sesei enti me nua nipa bɔne sɛm a adɔɔso wɔ wiase nti no ama asɔfo bebree ntimi nna saa su wɔ yɛdi na sɛ nipa bɔne sɛm adɔɔso wɔ sɛ nipa bɔne sɛm dɔɔso wɔ ɛyɛ su a ɛwɔ sɛ ɛbɛn mu enti no ɛnɛ dan no ɛɛden sɛ sɔfoɔ bɛyɛ saa nanso yɛwɔ asɔfoɔ no bi a me nua ɔmo gu so gyina mu a ɛba ahɔhoyɛ a ɔmo te ɔmo anim kyerɛ nipa biara so ɔyɛ ohiani so ɔyɛ sikani sɛ ɔyɛ aberanteɛ so ɔyɛ ababaawa aberewa anaasɛ akɔkorawa ofiri kurom so ofiri akurase ɛwɔ sɛ wote w'anim kyerɛ nipa bia wote w'anim kyerɛ nipa bia enti minia ebi mu yɛ ebi mu so entumi nyɛ na ti ɔmo ntumi nyɛ ne yɛ ewiase a ayɛ hu ani nipa bɔ ne sɛm a adɔɔso nti na ama bi mu entumi nyɛ saa ɛne papa yɛbɛda ase papa na mpɛne sɛ aduro bɛgye wɔ atrema kakra a wakɛn deɛ wɔwaso Bible si wɔ nti dɛ honhom ka kyerɛ asafo medamase yɛn so yɛda ase papa abusua yɛn papa Apostle Kofi Nti the general saa ne yɛfrɛ no wɔno ana ɔyɛ founder and leader Emma Glorious Encounter Ministry ana wɔkyerɛ sɛ wɔyɛ nyame nipa a enkunkum w'anim sɛ Roman Reigns a wɔkɔ lasso fight yɛase kyerɛ nipa na no ana asɛm no ɛhwehwɛ firi hɔ ɛne ɛtɛ nkɔfoɔ ama nsoɔ deɛ kɔ gyina ɛnim sɛ Israel ne Palestiniafoɔ ntɛm deɛ ɛnyɛ na asɛm koraa makoa na Hamasfoɔ no wɔn wɔ Palestinia fa na no da wɔn kɔ kan ntɔkwakyerɛfoɔ Israelfoɔ ma asisi ntɔkwa no koraa mu sanfo nyaeɛ no akame yɛ sɛ Israel ni bi a ɔno ne nkyi koraa sanso firi America yɛfrɛ no Edan Alexander wɔn kyi no adi ne sie ni abofra bɛyɛ sɛ nan bi gitawdie akɔ so ama kyerɛ sɛ akɔ wie sɛ ewura no emu gyaa no ɛno no akyi na abofra nan no nsoso no wɔn bɛgyaa wɔn nsoso na akyire no wɔn ahunu anamo a wɔn bɛtu yɛbɛfiri Hamas ne yɛpie mu ɛwɔ Philippines na wɔpani a ɛbrɛ bi atwa mu na wɔn ɔyɛ wɔn mampani ɛyɛ Rodrigo Duterte yɛkasa yi yɛdena kɔ akɔgyina mu ɛwɔ International Criminal Court ICC ɛwɔ The Hague na ne bɔne a wɔde nyinaa no ɛne sɛ mmerɛ na wɔte so sɛ mampani no ana wɔhyɛ mmara sɛ wɔmpene ɛma wɔ bi ɛmfa no bɔne ɛma Philippines man no emu na ne bɛtɔ dwa sɛ saa nhyehyɛ no enipa bi ebu so ɛma mampani a ne din ɛde Rodrigo Duterte yi wɔsɔe wɔ ko kɛseɛ ɛma ewi akyire enipa maako mpem aduasa 30,000 ana ɛnam soɔ wɔn ato yanom ɛwɔ nseɛdoɔ na no ana yɛtabiri ne kopie mu ɛwɔ court no wukua de atwa mu yi ana Philippines court ɛka kyerɛ papa yi sɛ anamo a wotu yɛ no wanya adeɛ koraa efiri sɛ wopɛ sɛ woko ɛyɛ enubɔne a sɛ wobɛko ama nipa maako mpem aduasa ɛwɔ ne deɛ na kyerɛ sɛ ɛha dwen yie ɛno nti no ɛyɛ adeɛ sɛ court a ɛwɔ Philippines man no mu no ɛka kyerɛ no sɛ wanya adeɛ na wɔpɛne ne so gye tum sɛ ampa MP ɛfra sɛ ɛbrɛ pii no wagye atom aka kyerɛ sogyafoɔ ne apolisifoɔ sɛ na wɔyɛ mampani ɛno nti wɔgye tom wɔsɛ wɔyɛ responsible sɛ ɛwodi sɛ mo ɛkɔ soɔ no wɔno ana ɛdiyɛ na asɛm no yɛntwe nkɔ yɛntwemra ɛkɔ akɔpie mu ɛwɔ International Criminal Court na ɛnɛ ana papa yi wɔbɛrɛ wɔte aeroplane mu a wɔkɔ no na court no nso ɛte asɛm no so a wɔdie ɛwɔ The Hague man no emu na no ana wɔn sande ɛyɛ link man no sɛ ne bɛyɛ a wɔbɛjoin proceedings no na
wono nso watime yi nsem bia no na mpaniampa ne nuane ampa wo pani no appear ye e wo link no so video no so e ma court no bisa ne nsem na ene wo hwa emra wo ti video no so no wa hye ne suit ana waje ne tie we busa ne se wo pani wodin de san wo se medin e de eye former president Rodrigo Duterte ye busa no wo date of birth ye se no aka ne ye de to nanim se wo na wodi bone etesa wo se ane ye ka se papa wo nya mfinhia no aduoson enan 79 years na uko Asia ene ne mpotemu a wono ene former president ya odin kan a ye de kwadu etesa abono a wakwakopiemu ewo International Criminal Court ewo The Hague ya ye hwani mu se san anatemu no ene asenie no ebekwa akosie na ye gira weso na ensama hodo ebobo no de beso mo se kasebo no ye di asi ye mfaseda e makasebo semfo ye ra Emmanuel Odro Korea ana afenso newsroom team na bo adwuma ye ra Richmond Frimpong ana oba eye production bench no a server room ana afenso no MCR ye adwuma bra mo aten ana piapia mfidie ne ma yan wone sister ogu adwuma Priscilla wo mo na bo adwuma yi na asomfo nso ye mienu medin ade gangster cat ya mitenkura wo Okogyeabour Ocran mene Krobea Asante Yamamu nyina adwo ye so na nana afia broni papa bi pesa white diamond lady iron lady silver lady dase lady watena se na dwumadi aka wadi ato amuso Promise News.